Добрий день, мене звати Олена Яремчук. My name is Jackie Matuszewski. Walter Roman Timchina. Тетяна. Hi, my name is Thomas. Галина. Владимир Кошевой. Інна. Денис. Mark Offerman. Юлія, я із Києва. Меня зовут Анна Коротич. Ікін Віра. Мене звати Ольга. Олександр Бендус. My name is Stephen Morrow. Марина. Алекс. Меня зовут Ирина, я киевлянка, мы живем, это моя семья, Вероника и Богдан, мы живем здесь, в West Palm Beach. Мене звати Юлія. Люсі. Lucy and Charlie. My name is Frank. Я передаю огромный привет всем своим друзьям в нашей армии. И победы, вернуться домой к семьям, к мамам, к детям. Мы гордимся вами. И, я, честно говоря, в последнее время просто в каких-то моментах даже преклоняюсь перед тем, что происходит, и то, что вы делаете. Вы наша гордость. Спасибо вам. Хлопці і дівчата, я хочу вам щиро подякувати за те, що бороните Україну. Знайте, що вами захоплюється весь світ. Весь світ дивиться на Україну, на тих, хто активно зі зброєю і в тилу допомагає, рухає вперед нашу перемогу. Знайте, що ми зараз знаходимося у Флориді, але незважаючи на те, що ми дуже далеко від України, багато українців, тисячі українців, я б сказала десятки, сотні тисяч українців в Америці працюють над тим, щоб доносити, що відбувається зараз в Україні, що відбувається на окупованих територіях, які потреби у фронту, які потреби у вас, у ЗСУ, у ТРО, у всіх підрозділів, які беруть участь у цій війні і відвоюють кілометр за кілометром наші землі. Ми постійно влаштовуємо мітинги на підтримку України і розповідаємо, що відбувається. Кожен день буквально ми реагуємо. От щось відбулося після цієї атаки в понеділок, жахливої на всю Україну. В той же день, кілька годин по тому, ми були вже на мітингу і ми розповідали, ми закликали надати Україні засоби протиракетної оборони. І це не тільки ми, це по всій Америці і по всьому світі. Знайте, що ми всі разом. І дуже дякую вам, хлопці і дівчата, за все, що ви робите для України, за те, що ви вкладаєтеся і душу, і тіло, і життя в цю перемогу. Ми переможемо. Слава Україні! Повертайтеся живими. Це саме основне, повертайтеся живими і слава Україні і перемога. Хлопці, ви молодці. Я пишаюся вами. Я дуже вдячний, що ви захищаєте мою маму, захищаєте мого брата, які живуть зараз на Україні, захищаєте всіх наших рідних. І мені дуже важко з цього боку Дивитися на все це. дивитися, і я б хотів би бути з вами, але я не можу, я живу тут. Тому я вдячний і щиро дякую. Stay brave, stay strong, stay courageous. The eyes of the world are all upon you. We are watching you. And you're a beacon of courage to the entire world right now in defending freedom against Putin, against Russia, against the oligarchs. We want you to win. Slava Ukraine. Keep fighting, keep Ukrainian. The rest of the world admire you. Slava Ukraini, героям слава. Я очень верю в то, что Украина победит, добро победит. Я максимально верю в это и желаю, чтобы не сдавались. Я не знаю, мы максимально пытаемся, как можем, поддержать украинскую армию. Да, у меня российский паспорт, я гражданка России, но в данном случае, наверное, вопрос не национального характера и не принадлежности, держателем какого паспорта ты являешься, а кем ты являешься по сути.
Ціна, ви знаєте, на сьогодні нашої незалежності дуже болюча, дуже висока, але ми розуміємо, що Україна переможе, Україна забере свої землі, відвоює, Україна поверне міста і зробить їх ще кращими, відбудує інфраструктуру, і я думаю, що вона стане такою потужнішою, світлою, яскравою Україною, яка показала, що вона номер один, має збройні сили. І коли країна, яка має такий народ, натхненний, нездоланний, неминуче переможе і не може бути іншої долі. Так що слава Україні, слава нашим Збройним силам, і дівчатам, і жінкам, і хлопцям, і весь світ, і тероборона, я знаю, воює страшенно. Кожна людина готова зараз встати, я бачу навіть діти. Як розказувала Оленка сьогодні, що дитина каже, якби я народився хоча б на 5 років раніше, я б вже воював, я б вже зміг тримати зброю в руках. Так що ми переможемо, все буде добре. Слава Україні! Yeah, I mean, it's tough for someone like me who hasn't experienced such dramatic pain to put into words. But you know, from the United States, we read the news, we see what's going on. You know, to the extent that it's being broadcast, and you know, it's hard to watch. It's very painful seeing you know, a country like yours being invaded, and the families and the pain that's being pushed upon you by an outside invader. So keep strong, you know, keep fighting, protect the homeland, and you know, we support you, and regular folks like me, you know, support you as much as we can. So. Я поздравляю с Днем защитника и с Днем защиты Украины. Искренне желаю победы, искренне желаю победы, да, победы. И хотелось бы еще выразить всем бойцам поддержку, сказать, что весь мир за вас, сказать, что все всецело поддерживают вас. Yes, to the defenders of Ukraine, I wish you victory. I pray for that. You are in the right, and the right cause always wins. I think even the Russian soldiers know that you are right, and so they are not fighting with all their heart like you are. My prediction is that you will prevail because the good does prevail. And we know it's not Russia's war as much as we know it's Putin's war. That's right. So, and Putin will be defeated, hopefully by both sides. So. Yes, hopefully his own people will rise up against him. Конечно, повної победи, повної. І все буде Україна. Хай все буде Україна. Чем скорее, тем лучше. Мы каждый день встаем и ложимся с этими словами. Каждый день. Только встали утром сразу к телевизору, смотрим, что там происходит, что там случилось. Мы живем той страной, мы там. Каждый день, каждую минуту. Так что... Да. І ми дуже раді бути сьогодні тут. My impression of the soldiers of Ukraine is that they have very strong, very big hearts, each and every man and woman. And so my only advice to you is you have our hearts as well, and you will win. Thank you. Я желаю, чтобы скорейшим образом они как бы одолели врага и несправедливость и восстановили свою территориальную целостность. Потому что после этого, я думаю, что и в мире начнутся какие-то процессы, которые, коллективно помогут победить это зло и несправедливость, которая сейчас происходит. Я бажаю всім захисникам скорішої перемоги. Все буде Україна. Всіх перемогти, залишитись живими, прийти з перемогою, і слава Україні. Я пожелаю основному солдату, можно? Это мой первый муж, от него у меня ребенок 15 лет, и у нас потрясающие отношения. К сожалению, он выбрал вот этот путь, или к счастью. Я очень не хотела, чтобы он туда шел, потому что он так почувствовал, что он там нужен, он военный человек, просто с Богом в сердце. Просто с Богом в сердце всегда. Что бы ты ни делал, ты должен сделать правильный выбор всегда.
как бы ни сложились обстоятельства, что бы ни произошло, как бы страшно не было. Просто, я знаю, ты верующий, самый верующий человек из всех, хоть бы у нас и не сложилось, но я просто знаю, я верю, что у тебя все будет хорошо. Я вірю. Щоб вони трималися здорові. Хочеться, щоб ми всі зустрілися після закінчення війни. Та побажання зараз, щоб вони вірили у те, що все буде добре, вірили в свої сили, вірили в нашу націю. У нас дуже гарні жінки та чоловіки. Я пишаюся українцями. I think they are incredibly brave. I mean, it's just, I felt it's amazing job they did. That without them, it felt that Kyiv would have fallen very early on without their, determination and commitment that they want to succeed. So I have a lot of respect and all the admiration of the people that they want to fight for their freedom, and not only them, but also I think their children and the generation to come for their freedom. I have a lot of respect. I wish you strength, courage, blessings in the fight that you wage, and I pray that you will be victorious in maintaining your independence and saving your land and your people. Моя родня с Украины, и мне это все тоже очень близко. Моя жена с Украины, и то, что происходит, это очень трагично. И, конечно, это большая жертва со стороны украинского народа, украинских матерей и украинских мужчин, которые делают то, что они делают, чтобы Украина была свободна. Ребята, вы герои, вы должны гордиться тем, что вы делаете, как бы это ни было тяжело и как бы не было страшно. Мы с вами. America is behind you. We support Ukraine 100%. We hope this terrible war ends very soon. Я бажаю нашим захисникам, щоб вони залишалися живі, здорові, щоб Бог і вищі сили давали їм сили, наснаги, захисту. Матір Божа захищала їх, тому що вони наша велика надія. Надія на те, що український народ виживе і поборе ворога в цей непростий і дуже важкий час. Наші захисники – це наше все, і ми молимося за них. Наразі я кожного ранку просипаюся і молю Бога, щоб наші захисники залишалися живі, здорові, і щоб у них все вийшло, щоб вони ворога вибивали, витісняли їх до своїх кордонів. Нам чужого не треба, але й свого ми не віддамо. Перше, перемога. Перемога – це саме. Я приїжджаю через 3 неділі, через 3 тижні в Харків. Я купив в Германії авто Honda CR-V 4х4. Так? Зараз я беру від цілі ще десь 30 комплектів термобілизни. У мене є друзі, артилеристи в Харкові. Так от я якраз їм подарунок це все віддаю. І перемога. Перемога з найменшими втратами. Це основне. І те, що робить Залужний, я слідкую за його діями. Дуже грамотна тактика, яка дозволяє зберігати життя людей. Це основне, але без втрат не буде. Я хочу побажати хлопцям міцного здоров'я, тримайтеся, ми з вами. І все буде Україна, ми переможемо. Дякую вам. Defenders of Ukraine are brave, surgical, disciplined. The world is impressed with not only holding off Russia, but spanking them like little children. And it is an honor that the way the Ukrainian army fights. Ukrainians run to the field, Russians run away from the field. So I think that speaks volumes.
we will see civil rights attorney and former state representative Rabbi Barry Silver. Well, I want to thank you very much for the privilege of being here today, and I want to thank the amazing poet and singer for that wonderful rendition of the national anthem of Ukraine. I actually enjoy it much better than our national anthem in America. It's a much more beautiful song. I was wondering maybe you could translate it into English if we could make it our national anthem as well. I do appreciate being here so much on behalf of the Jewish community. We know very well that there should never, ever be silence in the face of violence. During World War II, when atrocities were going on, many people said that America should stay out. It was only when we were attacked that we got involved. During the Holocaust, we took half measures, and many, many, many people died. We have failed to learn our lesson, to support people fighting for freedom. Yes, it is true that the United States, after a while, began to defend Ukraine. But it took too long, and we're still using half measures. The people of Ukraine are fighting the battle for freedom for the entire Western world, for the free world, and we need to do much, much more. And therefore, I thank very much Anton, Dmitry, and the other organizers of this event for ending the shameful silence. It's been said that all that's necessary for the triumph of evil is for good people to do nothing. I'm glad that you are doing something, and I want to tell everyone here, if you belong to a church, if you belong to a synagogue, you belong to a mosque, tell your religious leader to speak up. There should be no silence from the religious community. It is obscene to pray for peace while you do nothing to stop violence. And ask them to speak up. And if they don't speak up, find another church or synagogue or mosque that will actually do something other than offer platitudes. Before I sit down, I want to share with you the words from Joachim Prinz. He was a rabbi in Berlin during the Holocaust. He fled here. He said, when I was the rabbi of the Jewish community in Berlin, under the Hitler regime, I learned many things. The most important thing that I learned under those tragic circumstances was that bigotry and hatred are not the most urgent problems. The most urgent, the most disgraceful, the most shameful, the most tragic problem is silence. A great people, which had created a great civilization, had become a nation of onlookers. They remained silent in the face of hate, in the face of brutality, and in the face of mass murder. We are seeing now rape, murder, torture, the attempted obliteration of a people, and we are far too silent. Putin has demonstrated that if you allow a tyrant to go unchecked, that you will create a monster. And the proof is in the Putin. And therefore I will say to you, together united, will never be divided. Juntos unidos, jamás vencidos. Which means together united we won't be defeated. L'union fait la force, which means in strength there is unity, in strength there is unity, and that's from the Haitian flag. And in Hebrew we say kulanu yachad, en lanu pachad. If we're all together, there's no fear. You'll have to forgive my inability to speak Ukrainian, so I can address you in your native language, but I will say this. Slava Ukraini! Героям слава! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! І смерть Путіну! Thank you very much. Let's thank you, Ari. Thank you very much for
My pleasure. That you've done for us and everything we're going to be doing together. Thank right? you. So let me invite here on this stage amazing person, a great friend of Ukrainians, the president of Democratic Progressive Caucus, Mark Offerman. Please greet him. I have no prepared speech because the atrocities that have been committed against your country are so grave that I didn't want to desecrate that by preparing anything for you and just be led by feeling and emotion. The only good to come from this war, the only good, is that it's making our dinner tables larger. So we are getting together, we are grouping together, and we're becoming a loud voice within the world. Aside from that, there's nothing happening that is fantastic. What's happened to your country as the world watches is the grievous of assaults against justice and fairness and freedom. You and your country are beacons of hope of democracy throughout the world. And I want you to know from me, from what I see, that everybody in the world sees you. I want you to keep fighting. I want to fight with you. And let's keep having this conversation. Let's keep doing more. The wing of my party is, as Barry Silver says, not doing enough. And that's what I'm here for, is to kick the doors down of the party and an establishment which is content to do almost nothing. And we are doing things to help you. I've recognized that, but we need to be doing a lot more. As Americans, as a nation within the world, we need to be imploring the United Nations to bring justice for Ukraine against Vladimir Putin and Russia. It is a terrorist state, and everything that is happening needs to stop immediately. You deserve your justice, you deserve your freedom, and I want you to know that the world is watching you. Stay strong, stay courageous, keep fighting, keep asking for our help, and demand our help, because we owe it to you as you are defending the entire western flank of the world. Thank you for having me here, Anton, Dmitry, Elena, and everybody else that's making this happening, and thank Savor Cinema for hosting this event, and the kickoff of the Ukrainian Film Festival, which I hope goes worldwide. Thank you. I thank you for your coming to our film, Mother of Apostles. You can see I'm now going after my performance, Earth Song. And I have these flowers, last summer flowers. Our win will have such a color. And we will win for sure. Because our mind, our consciousness, our humanity, our heart should win. Thank you. I wish you good time. And let's go together to victory. Шановні друзі, вітаю всіх, хто зібрався в цій залі. Мене звуть Дмитро Личкін, я продюсер фільму «Мати апостолів». Фашистська Росія знов посилила обстріли наших мирних міст, намагаючись знищити критичну інфраструктуру та наше життя. Але їм це не вдасться, бо з кожною випущеною ракетою, з кожним дроном вони тільки зміцнюють нас, а кожне відібране українське життя наближає їх кінець. Нещодавно разом з українсько-американським фондом Ukrainian Health Organization та литовським фондом Help Ukraine ми проїхали містами України та дізнались потреби дитячих лікарень та військових шпиталів. Там дуже багато, на жаль, лікується наших військових, дітей та простих громадян, які зазнали поранень від війни. Ми намагаємося докласти всіх зусиль, щоб зробити максимум та допомогти їм. І наразі готуємо допомогу ліками та медичним обладнанням. З початком широкомасштабної війни ми розпочали всесвітній благодійний тур фільму «Мати апостолів» в підтримку України. Фільм було вже показано в 6 країнах – США, Великобританія, Ізраїль, Чехія, Словаччина, Іспанія. Наразі готуються покази в Швейцарії, Польщі, Австрії. Фільм могли побачити тисячі глядачів у більш ніж 30 містах світу.
Мета цих показів – показати незламність нашої держави та героїзм наших захисників. Також фільм продовжує брати активну участь у міжнародних кінофестивалях і на сьогоднішній день вже отримав 76 світових нагород. Я пишаюсь тим, що наш фільм є найнагородженішим українським фільмом. Гарного перегляду! Слава Україні! Героям слава!